We live in a world where everyone has their own space and time. Nobody cares about any other person. We live in a technology world where everything you need is on phone. We forget that bonding with each other is the most crucial part. Here at My Testimony, I'll be bringing you people who will be giving you testimonies of what has been going on in their life and how important is it to give time to people and what has happened from what has been happening in their lives. Some people have been robbing people, others have killed people, but they are now good people who can give advices to people and show them the way forward. Today, here at My Testimony, I have a guest, a very good guest who has a good story to give. Let me welcome her to introduce herself before we continue. Welcome. Thank you, Trev. My name is Trevilla Moses. I'm married. And I am proud mother of one. Yeah. Thank you. Trevilla is a good woman. But what gave us a shock, let me say a shock, during her wedding, she cried a lot. We tend to believe that wedding day are the most beautiful day for every bride. Weddings are there for brides, but for Trevilla, she cried throughout the whole wedding. Let us understand, was it the tears of joy or what was happening? Welcome, Trevilla. Thank you. I would say that it was a mixed up reaction, happy and also sad. And just to go back, I will start with as I was growing up. And as I was growing up, I'm the second born in the family of 5, one boy and 4 sisters. And so my journey starts when I lost my parent. And I lost my parent when I was very young, at very young age. I remember I was in class 3, and that was the first staircase of my life. And losing my parent was a shock to me. And first, I never accepted, I lived in denial that one day they have just traveled into maybe a certain country and one day they will come back home. And I will be the first one to go and embrace them, nifurahie na wao. So wameenda tu kutembea, so ni usiku moja watarudi. And sometimes I would like nikae nikiangalia, when I miss them I would look kwa gate niangalia kama wanakuja. It was so it was so, let's say it was hard. And so in our culture, the culture of the Kikuyu, when a woman is not kama dawari haijalipwa, mahari hajatolewa, wakati anaaga, they have an agreement that either they claim the body or waende na watoto. I don't know what it means, but so sisi tulijipata tumeenda na the mother to my mom, that's our grandmother. So we were now living in Nyandarua. We had to relocate to Othaya in Nyeri County, and that's where it started. Our grandmother was a bitter woman, very bitter, because we never went back to school. We stayed for a long period of time without going to school, and she would like, everyone has a dream. And wakati tunasema mimi ningetaka kukua mtu fulani, I really wanted to become a judge. And every time I would say nilitaka sana kujoin Mahiga Girls High School, iko Othaya, Nyeri County, is the national school. And I knew that was my dream school, na nilikuwa sana natapenda kwenda hiyo shule. And my grandmother would tell us, mama yako aliacha deni mingi sana. So mimi hamwendi shule mpaka wakati mtamaliza kulipa hizo deni. And the debt were, my mother, she claims that my mother broke
some pots, you know, the pots that are built in clay. Nyungu. Is it the nyungu? Iki ekwa maybe kwa maji ama iangushe, mishandle it, itapasuka. So my grandmother would always tell us that we must first pay the pots that my mother broke. Ama si hivyo hatatusomesha. And it was very serious because tulianza kuchuna majani, that the majani chai. Tulikuwa tunachuna majani, then we would not be paid. Ilifika mahali my grandmother would not provide food for us. Hatukukaa maisha mazuri, because if we compare the way we lived with my mom, my mom was a housewife, but she struggled so much to provide for us, so much. But my grandfather was the director of KTDA, so they were very, let's say, he was rich, he was well-known man, but they never provided for us. It reached a time that they could not provide food, totally they could not provide food. So we would work, then the only thing they could give us, twende tuchune mboga, that is sukuma wiki, then we tuzikatakate. Tukikatakata hatutakaanga. We would boil them, tuweke salt, then we eat, nothing else. And we stayed like that for 4 good years. And tuseme mimi nilikuwa kiherehere sana. Kiherehere nilikuwa na mingi, because one day kunawa, is it Children's Right Awareness Program, wanazungukanga kwa saizo ilikuwa mtoto apelekwe shule, kama hataenda shule wanamshtaki. So chief na some guys wa right of children watakuja. So nilikuwa kiherehere, shosho alikuwa ukifanya nitakuwa like, ukijaribu kusema what happens at home, utajua. And I really feared her. She was this woman, you can't joke with her. Agekukula na meno, yani ile anakushikanisha mpaka mdomo. Yeah, she was this tough woman. And so mimi nikakuwa ile kiherehere, nikasema sisi hatukuli, hata hatukuwa tunavaa viatu. So nikaambia mimi shosho anakuanga hivi, na hatukuli, hatusomi, na anatupeanga tu mboga. Hata kuvaa tulikuwa tunapewa, you know, those villagers watakuja na manguo. My grandmother had a room. Iyo room ilikuwa na manguo mingi zenye kila mtu amekuja, well wishers wamekuja, watoto orphans wanaleta manguo, they are very good, but hatugezivaa. So mpaka those mchwa zinakulwa na mchwa, but sisi tusivae just because she's bitter, because my mom wronged her. Because wakati mamangu alimaliza class 8, they had a fight. I can't tell the story, but hawakusikizana mpaka it made my mother to run away. So after class 8 she ran away. And so she was so bitter. And then she was also bitter because she was not she got married with her. So that I don't know, maybe she had not accepted or something, but I would say that bitterness she transferred from my mother now to us, to children. And it was very tough. It's like, I don't know, maybe we have those people even today, because for me I was that girl. After nimudiwaambia walichukua hatua. They reported my grandmother, and tukaanza kwenda shule. So my first school after Nyandarua nilikuwa Gawa Primary, nilienda Kirine Primary in Othaya near the hospital. And then my grandmother was also tough, because the elder or the saizo walikuwa na mzee wa kijiji, and he was very important person, right? That you know, we were saying there is the location, sub-location, municipality, those things. So they were the elder person, the man of mzee wa kijiji. So he was related to us. Kwa hivyo ni kama alimweka kwa pocket, like sasa tulikuwa tuende shule, tutaenda shule vizuri sana, but we would
Wednesday hatugeenda shule na Friday ili bado tuendelee kulipa ile deni ya mamangu. Okay. So tulikuwa tuchuna majani chai on Wednesday and Friday. Then sasa Saturday si bado tutachuna majani chai. And it went on and on. To be honest, the school was good. The teachers were understanding so much. Because kama hatujakula mimi, I guess I was just created like that. Because bado nilienda nikaambia mwalimu, we don't eat at home, tunakula hivi na hivi. There was this, I would say, I don't hate them, but there is this woman, anaendanga the Jehovah Witness. She was called Mrs. Geshimo. I love her so much. So much. Because she rescued us. Do you know, she talked with the principal? So leo kama ile chakula, unajua shule walikuwa napika, kama ile chakula itabaki, agetuita me and my sisters and my brother, we eat. Na wakati haita baki, every teacher, there was every day one teacher would keep his meal for us to eat. So like walikuwa nakula ugali, watatuita watuweke hiyo chakula ya huyo mwalimu hapo. We eat as a family, my sister and my, but okay, we were just me and my sister and my brother, because one mwenye ananifuata aliaga, aligonjeka akaaga. So the other one was very young, because hivyo hakuwa bado anaenda shule. So awage skip that meal. Every day they would make sure that we have eaten. Either a skip food ama ajue hakikisha kitchen tumepewa chakula. And ikaendelea. So unaona hata tukienda home tukikula zile mboga hatutasikia kama tuna hata si njaa, cause mboga zilikuwa mingi. Unaona ile kitu kikapu ya kuchuna majani imejaa sukuma wiki. So it was ilikuwa mingi, tutakula tutakatakata. But then that's where I learned to kukatakata hizo nini. Naweza slice vizuri sana. Mko mnakula sukuma wiki tupu ama kuna kitu kingine mnaongezea? Hakuna, nothing. Yani you eat, and it is not boiled. But then nilikuja kujua ukikula sukuma wiki sana zikuwa zimekaangwa, you will have, utakuwa na problem ya tumbo. And that's why they never hawakutaka kukaanga. So my aunts, my sisters, the sisters of my mom, walikuwa wawili. Ni watatu, but sasa wawili walikuwa hapo, walikuwa wadogo, because my aunt alikuwa shule. But wagekula nduma. Sisi tunakula sukuma wiki, wanakula nduma. And then wanawekalia zile stools za sina tabu, zile ziko kubwa. Then sisi sasa si wamekula, sisi tutakula hizo nini. Tugeenda na sister yangu tukule zile, unaona ukipil ndoma kuna zile maybe utakata vibaya, hizo ndizo tugekula. And it was very really disturbing. At that time tulikuwa tunaona ikiwa nini. So tukaanza ni sisi tutalimia hizi ndoma. Lakini wakati wa kukuja kukula, hata neighbors wagekuja wapikiwe vizuri sana. But just because the bitterness my grandmother had, ilikuwa natutesa sana. And sisi sasa tungefanya, shosho akienda na sisi tutaenda kwa shamba, tungetoa zile ndoma. Tuoshe vizuri, tuchemshe akiwa hayuko. Hizo maganda zake tutatupa kwa choo. Place yote tutatupa provided asijue. Tutachemsha, tukule. And akitupata, to be honest, hey, tuta experience war. Tulikuwa tunachapwa ile, hata anaweza kurushia panga. I remember one time alinirushia panga mpaka ikanikata this mark. Ikanikata. It was hard. Yeah. And that time alinikata, I ran away. I ran away, nikaenda just kwa hiyo village, na nika report kwa this lady. Nilikwambia alikuwa anaitwa Miss Geshimo. And her friend alikuwa anaitwa Nancy Mitaro. She's the best. They are the best. Walikuwa na fellowship kwa Jehovah Witness. They were the best. So they rescued me, nikaka, but I really wanted to go back for my sisters. So what they did, they reported to the chief, tukaenda kwa children's right hivyo. Wakati report ikakuwa ni case. So we had to case with my grandmother, my uncles and my aunts. But tuli case for some time.
but pesa huongea. I remember even the villagers waliambiwa they are taking my side, so ni wao wananiharibu. The day that was supposed to be the final day, my sisters were to testify, because the only proof ni my sisters and my brother, you know, walikuwa wakubwa, so my brother, my sister, au wako ni wakubwa because my sister ni mkubwa kuniliko sana na almost six years. And that day walihamishwa wakapelekwa Nakuru, so wasikuje kutestify. And so ilikuwa mostly tunaenda 14th, 21, I don't know bona wanafanyanga hivyo. So wakati tulienda on 14th, hawakukuja. You know, lazima the complainer and the accused and the accuser lazima wakue pale. So hawakuwa. Sisi tukaenda, wakatuambia tutaenda 21st. But kuenda wakakuwa shosho akasema ati walikataa kujua, kwa sababu wanajua ni uongo, walikataa kukuja. So yeye amekuja kusema venye yani unaona anakuwa anataka kukua yeye ni the victim. But that time okay, after a long time after kukuja kujua, it was like my grandmother blackmailed them. Unajua sasa tuseme kama hujai kula nyama, hujai nunuliwa kiatu mzuri, siku hiyo ununuliwe na uambiwe kutoka leo ukifanya hivi nitakuwa nikikununulia. Seriously, will you refuse? Sasa unajua mahali utakuwa ukipoa kila kitu, hapo ndipo utakaa. And my sister, my brother, they betrayed me. Wakakataa kusema. So what my grandmother said, that nisikae kwa hiyo kijiji na nisikae mahali atawai niona. So if I have to go, they move me from somewhere that hata akifunga macho hivi akifungua asiwai niona. Yeah, and najua wenye walikuwa wamenichukua hawakuwa na usaidizi sana. So they moved me from Othaya now to Nyeri. To a sister, she's called Jane Wandia. No sister to your grandmother? No. Or your mother? Sister to this village woman that alinichukua mwenye tulikuwa tunaenda hii process ya casing na nini. Kwenda Nyeri bado wakakuwa nikakaa some months. Ikakuwa haiwezekani wana threaten this woman, because my uncle walinajulikana tu kwa ile ka violence. So kudeal na wao wanaitwa the cohoras, kudeal na wao inakuanga ngumu. So ikakuwa unaona sasa ni kama shosho amekuwa na vita na the villagers, because unaona sasa fighting against the villagers ilikuwa a bit hard. Na ni the best friends ni wenye by then nilienda kwa the best friends, but they really wanted to study the truth and at least to rescue our watoto. But sasa venye ilishindikana, mimi nilitoka huko Nyeri nikapelekwa Jericho in is it Nairobi or Kiambu? I don't know. But it is in Jericho, Dandora, then Jericho. I started working as a house girl at the age of 12. So at the age of 12, I started working as a house girl. Wenye nafanyia kazi, I remember kijana alikuwa mkubwa because he was in class 7. He was called Alvin. Then the girl kalikuwa trist kadogo, but alikuwa amenishinda bado na class moja. Mimi nilimwambia, wewe nipe food na mavazi na place ya kulala, mimi nitafanya kazi yoyote. So akaniambia utakuwa ukipeleka mtoto shule, alikuwa anaenda karibu sana. Utakuwa ukipeleka huyu msichana shule, alafu unarudi. Then unafua nguo, unapika. Yani the kazi yenye unafaa kufanya. Mimi sikuwa mpaka najua kupika like ugali, kuzata kwa shosho sikuwa nimejua kuza kukua na ugali. Kama tungepika wangepika yao wakule, sisi ni kuoshea vyombo na kukula zile the remaining. So sikuwahi kaa na shosho tupike. So I never knew how to cook ugali. As a house girl it was not easy. I remember one day nilifuzwa kama leo, kesho nikashindwa kupika hiyo ugali, nikapika maugaunga. Then I tell you, hi God. People are wicked. Mama alikuja, alikuwa anakunywa pombe. So alikuja, akaketi, akachukua mwiko refu, akaketi. And she started threatening me that kama hutamaliza, umejua ni ugali ya watu 4. Kama huyo ugali hutamaliza na hakuna mboga, eat that like that.
kama hutamaliza hii na kutupa na ni usiku, I know no one, sijui mtu yeyote. It was very hard. So I ate ile maunga uga ambayo haijaiva iko na those, you know, I never knew how to cook. Just one day sigelan cause mimi aliniita maji mechemka. Mimi nilijua unaona zile bubbles ile maji inatoa bubbles. Basi hiyo maji imekuwa tayari ya ugali. Nikapika. Hi God. She threatened to flog me. So I really ate that ugali. Ukamaliza yote. Nataka kutapika but still she insists nikamaliza. And I really hated from that day, I hated ugali. Even today I hate ugali. I ate it because I don't have any other choice. Or you know, if the surroundings wanapenda ugali, but the history of the ugali that I ate inakuanga very ina trigger something in my life. So niliishi by then, nilikaa hapo. Then one day nikakuwa tired because I was being frustrated. The man of the house, the wife, the children, now wananiona nikuwa mdogo, no respect, no anything. I really wanted to go back to school. And I said, even if I stay 10 years, I will still go back to school. And that time I found, you know, uko kuna vile uko a house girl, unapata mwingine ni house girl, atakutafutia mahali kwingine, au nitaacha job hivyo. Nika open up someone, then akanipeleka place ingine Kiambu. So ulifanya mama mwenye alikulazimisha kula ugali for how long? 9 months. Nifanya for 9 months. That was 2010. Then 2010 September, it was September 4th. Nikatoka kwake. Nikapelekwa a certain lady alikuwa anafanya cabs. Akanisema ataniajiri kazi, but I was very young. So cause kwake ni mashambani sana, so nilikuwa naangalia kuku. She had almost 4,000 is it kuku kama 400 hivyo, 1,400. So mimi ni kuchukua mayai, kuiosha na nipack ipelekwe village market in Nairobi. I did that almost for also 1 year, because I did that 1 year and I did 2011, 2010, 2011, 2012. Yeah, 2012. And nikakuwa suicidal sana juu ya yale nilikuwa napitia. I became suicidal. Yeye anaona bado mimi ni mdogo, watoto wake bado hawani respect. Bwanake alikuwa the worst. But sikuwa na mahali hata wakinitesa nitarudi kwa watu wetu ama nitarudi kwa auntie, cause they never treated me well. So alinichukua kanipeleka Nairobi Women Hospital, cause I was I was so suicidal. And that trauma of what I went through, I really wanted to commit suicide, cause I was asking God, mbona mimi napitia haya, naenda mahali, yani you know that rejection, mahali unaenda how you are not like, they don't understand you, they don't get you, wanakupata like wakijua story yako, they frustrate you even more. And so after Nairobi Women, I got counseling, nearly admitted for 3 months. The first day I got dehydrated na nikapewa bed rest. Hapo, then nikakuwa transferred to Karen Hospital. Nikakaa nikifika Karen, nilipata bed zimejaa, so nikapelekwa Kenyatta. Wakati tulienda tuko kwa line hivi, tulikuwa tuna book ya psychiatric. So wakati tulikuwa tuna book, I saw a man, he was in a road accident. And alikuwa amegongwa vibaya sana. And that time niko kwa wheelchair. You know, I am so much dehydrated that ninatembea na maji drip. So iko na konanas na nini kwa wheelchair. But that day I stood kuangalia huyu mtu venye amepata hiyo accident. I stood and I walked, despite nikienda mahali niliisha nguvu. But I really, I don't know where the strength came, because at all that time mimi sikuwa na believe in God. I really hated God, like why if God exists, hageni nyang'anya wazazi wangu.